USA? Hello. Хто ще з Америки? Підніміть руку. Є українці з Америки? My husband and I have been in Ukraine now for about a week, almost a week. Ми з чоловіком вже знаходимося в Україні десь тиждень приблизно. And usually I make this presentation for professors, І зазвичай я роблю цю презентацію для професорів, lecturers or instructors. для ректорів, для інструкторів. But I'm very excited to present it to students, Але я дуже рада робити цю презентацію для вас, студенти. especially students from around the world. Особливо для студентів з інших країн. I've been in universities teaching for the last 30 years. Останні 30 років я викладаю в університетах. And I come from, I went to university in 1977. Я поступила в університет в 1977 році. So when I was in university, Отже, коли я була в університеті, we believed that the professors were gods. ми так думали, студенти, що професори були боги. We never questioned them. І ми ніколи не піддавали сумніву того, що вони говорили. We just loved them. Ми просто дуже любили їх. And everything they said we thought was so important. І ми думали, що все, що вони говорили, було настільки важливим. They didn't know our names, І вони не знали наших імен. and they didn't care if we liked them. І їм було байдуже, чи подобались вони нам, чи ні. We were not that important to them, Ми не були настільки важливі для них. but we thought they were the sun in the room. Але нам здавалося, що вони були сонцем в кімнаті, де ми знаходилися. Also in our generation, І також в нашому поколінні we had a very different relationship with our parents. ми мали зовсім інші стосунки з нашими батьками. My parents didn't care if I liked them. Моїм батькам було байдуже, чи вони подобались мені. And my mother often said, І моя мама часто казала мені: I am not your friend, I'm your mother. я не твоя подруга, я твоя мама. And she was a very strong mother. Вона була дуже сильною мамою. So as I was teaching in the university, І коли я викладала в університеті, I started to notice things were changing. я побачила, що так багато речей, вони мінялися. Not just in the United States, Не тільки в Сполучених Штатах, but I was teaching in China. але я викладала в Китаї. Changes. Там також були зміни. I was teaching in Russia. Я викладала в Росії. Changes. Зміни. We've been teaching in Lithuania. Ми також з чоловіком викладали в Литві. Changes. Зміни. So I started wanting to know what is happening. І тоді я почала думати, що відбувається. Let me give you an example. Я хочу дати вам такий приклад. A student of mine, he was 19. Я мала одного студента, йому було 19 років. His name was Tomas. Його звали Томас. And I marked his paper. І я перевірила його роботу. And he received a 3. І він отримав оцінку 3 по п'ятибальній системі. So Thomas came to me and he asked, І Томас підійшов до мене і запитав: why do I have a 3? чому в мене трійка? I should have a 5. Я повинен був мати п'ятірку. He said, my mother and father read the paper and they think it's a 5. Навіть мої батьки прочитали спочатку мою роботу, і вони вважають, що я заслуговую на п'ятірку. I said, well, Thomas, sorry, it's a 3. Але я сказала: вибач, Томас, але це трійка. And he asked me, І він тоді запитав мене: what makes you the expert? а що робить вас експертом? What makes me the expert? Що робить мене експертом? So I took a deep breath, Я так вдихнула глибоко, tried to relax, я намагалася розслабитись. and I said, well, Thomas, I'm older, Томас, ну я старша від тебе, I'm wiser, я мудріша від тебе. and I have a PhD. І також в мене є ступінь, кандидатський ступінь. So I kind of am an expert. То це робить мене певним експертом. But when I saw the changes in my students, Але коли я спостерігала за цими змінами в моїх студентах, I wanted to understand the phenomena. я хотіла зрозуміти цей феномен. So I began to research millennials. І тому я розпочала вивчення, дослідження такого терміну, як міленіуми. My research got a lot of attention. І моє дослідження привернуло багато уваги. And I was invited to Oxford to present my Мене paper. навіть запросили до Оксфорду, щоб дати презентацію своєї роботи. And the British are more reserved. І британці, ви знаєте, вони такі скритні люди. They're more calm. Вони спокійніші, ніж ми, американці.
So I had a room of Oxford professors. І в мене була кімната оксфордських професорів, цілий зал. And my topic was millennials rising. І темою моєї презентації було зріст міленіумів. And I told them about Thomas. І я розказала цим професорам про Томаса. And the room exploded. І от раптом ця кімната вибухнула. I lost complete control І я of it. повністю втратила контроль над ситуацією. The Oxford professors were shouting. Оці професори з Оксфорду, вони почали кричати. What's happening with these students? Що відбувається з цими студентами? My students do the same thing. Мої студенти кажуть ті самі речі. Because you see, we were 20th century professors Тому що, розумієте, ми були професорами 20-го століття, trying to teach 21st century students. намагаючись навчати студентів із 21-го століття. So, hey Tony, do you mind doing the clicking? I don't mind, but how to do it? I think it's just on this one section right there. Yeah. This? No, the side. This, okay. Yeah. Okay. So the term millennials comes from two men named Howe and Strauss. Отже, сам термін міленіуми, він був придуманий або використаний двома такими мужчинами, чоловіками, Нілом Хауом і Вільямом Штраусом. They're the first to use the term. І вони були перші, хто почали використовувати такий термін. And they say that usually it's from 1980. І вони сказали, що зазвичай група цих людей, яких вони називали міленіуми, вони народилися починаючи з 1980 року To 2000. до 2000 року. And they wrote a book. І вони написали книгу на цю тему. And the book was crazy popular. І ця книга була надзвичайно популярна. Number one best-selling book. Це була книга номер 1 бестселер. So they decided to do some more research. Тому вони вирішили зробити ще додаткове дослідження. And they published again in 2009. І тоді в 2009 році ця книга вийшла вдруге. And did even better. І ця книга була ще кращою. So let's look at the millennial generation. Тоді давайте ми зараз розглянемо, що ж таке генерація або покоління міленіумів. So the next slide. All right, what I want you to do is I want you to think about some of these descriptions. These descriptions. То, що я хочу, щоб ви робили, я хочу, щоб ви задумалися про цей опис, про те, що ми будемо говорити, щоб ви подумали про опис цих термінів. And you can ask yourselves a question. І коли ми будемо пройдемо через всі ці пункти, запитайте, дайте собі запитання. Is this true of me or not? Чи це стосується мене чи ні? Ask yourselves that question. Просто запитайте самих себе. All right, so 1980s or more, or recent. Отже, вони народилися в 1980-х і далі, до 2000-го. Familiarity with technology. Вони дуже добре володіють різними гаджетами. Very comfortable with digital age. Дуже комфортно себе почувають в цьому цифровому світі. The word is neoliberal, but it means pro-democracy. Також в більшості регіонів світу їх виховання характеризується збільшенням неоліберального підходу. Це означає більш демократичного підходу до політики. And they feel all people are equal. All people are equal. І вони вважають, що всі люди вони рівні між собою. So next slide. Classlessness. Безкласовість Social equality. і соціальна рівність. Gender equality. Загальна рівність. Racial equality. Національна рівність. Religious equality. Релігійна рівність. Sexual orientation equality. Також рівність сексуальної орієнтації. All boundaries are done away with. Всі ці границі вони були розрушені. And most millennials believe that they are equal to all people. І більшість людей, яких можна віднести до покоління міленіумів, вони вважають, що вони є рівні із всіма людьми. Professors are not gods. Що професори не боги, They're just people. вони просто люди. All right, so let's go to the 7 core. Давайте ми поговоримо про 7 основних рис покоління міленіумів. They're special. Вони особливі. My children, I have 5 grandchildren. У мене є 2 дітей і 5 внуків. I cannot put my 5 grandchildren in the car. І ви знаєте, я не можу, мені дуже важко посадити всіх 5 внуків в машину. There's a seat for the
baby. Тому що там є таке сидіння для кожного. Є сидіння для маленької дитинки, зовсім немовлятка. There's a seat for the 2-year-old. І також є спеціальне сидіння для 2-річної дитинки. All the straps and belts. І всі оці ремні безпеки. It takes an hour to get out Мені of the потрібно car. годину, щоб посадити їх просто в машину. When I was a child, you got in the car and you didn't even have seat belts. Коли я була дитиною, ми просто заходили в машину, у нас навіть не було цих ремнів безпеки. We rode in the front seat, the back seat, sometimes. Ми навіть, коли відбувався рух машини, ми могли переходити з одного місця, з переднього місця на заднє і навпаки. Sometimes my parents put me in the boot. Інколи мене в багажник, батьки залишали в багажнику. Yeah. So they feel special. They feel sheltered. Отже, оці люди з міленіуму, з покоління міленіуму відчувають себе особливими і також захищеними. When I learned to ride a bicycle, Коли я навчалася їздити на велосипеді, мені було 4 роки. I was 4 years old. Мені всього було 4 роки. I did not wear shoes. I didn't like shoes. В той час я не носила навіть ніякого взуття, тому що воно мені не подобалося. My father put me on the bicycle. Мій тато посадив мене на ровера. Ride the bicycle. Їдь. If I fell down and cried, І якщо б я впала і почала плакати, he said, "You're crying like a little girl." то він казав, ти плачеш, ніби ти маленька дівчинка. I said, "Daddy, I am a little girl." Я казала, татку, але я є маленька дівчинка. He didn't care. Йому було все рівно. Oh my goodness, when we take our grandchildren for bicycle rides, Але тепер, коли ми садимо наших дітей на велосипеди, they have to wear military armor. то вони повинні бути одіті та якби солдати. They got on a helmet, В них є шолом, something to protect their arms, також спеціальні такі штучки, щоб захистити їхні руки, something to protect their legs, і щось, щоб захистити їхні ноги. and they have 2 extra wheels on their bicycle. І також в їхніх велосипедах є 2 додаткових колесика. They're protected. Вони є захищені. Number 3, Номер 3 confidence. – впевнені. Oh my goodness, we have a 10-year-old grandson named Jack. У нас є 10-річний внук, якого звати Джек. You go into Jack's room and he has 100 trophies. Ви заходите в його кімнату і ви бачите, що в нього там є сотні різних трофеїв або нагород. Probably 30 medals. І, напевно, 30 медалів різних. Ribbons for running. І стрічки спеціальні за участь в перебігу якомусь, в змаганнях з бігу. And Jack's not a good runner. А насправді Джек не є хорошим бігуном. I said, Jack, І я казала, Джек, where'd you get these trophies? хто тобі дав всі ті нагороди? Did you win something? Ти що, виграв щось? No. Ні. We get a trophy just for participating. Нам дають нагороди просто за те, що ми беремо участь. You get a trophy for participating? Тебе нагородили за те, що ти всього лиш брав участь? I said, Jack, Я сказала, Джек, if everyone's a winner, якщо кожен є переможець, then no one's a winner. тоді нема переможця насправді. But he did not agree with me. Але він не погодився зі мною. He's confident. Він є впевнений. Tomasz, my student, he was confident. І також цей студент, якого звали Томас, він впевнений. Trait number 4. Отже, риса номер 4. Team-oriented. Орієнтовані на команду. Collaborative learning. Вони люблять навчатися разом, We співпрацювати. like to do things together. Вони люблять це робити разом. You guys know Frank Sinatra? Ви знаєте Френк Синатра? Frank Sinatra. Френк Синатра, ви чули такого? His best song, I Did It My Way. Його найкраща пісня звучить так: я зробив це по-своєму. So my generation is independent, Отже, моє покоління, воно є незалежним. individualistic. Ми є індивідуалісти. We don't work well in groups. І We don't work well in groups. ми не є дуже хороші гравці команди. But millennials are team-oriented. Але міленіуми, вони більш орієнтовані на команду. They like to go on dates in groups. Вони люблять ходити на побачення групами. They like to work on projects in Вони groups. люблять працювати над проектами групами. Number 5, Номер 5. conventional, Вічливі, traditional. традиційні. So after university, many think about getting married, having children, doing the traditional things. Number 5, polite. Yeah, like polite. Okay. Proud of their... Okay, maybe more polite. Okay. Yeah.
I don't have polite, Окей. but I'll take that. Okay. For example, let me just give you an example. Я хочу дати вам такий приклад. Millennials, when they go to get a cup of coffee, Коли міленіуми йдуть кудись, щоб випити кави, they'll be kind to the person giving them coffee. то вони будуть гарно відноситись до тої людини, яка вручає їх кавою. That's unusual for my generation. Але для моєго покоління це дуже незвично. All right, number 6, pressure. А риса номер 6 – під тиском. So the pressure is to perform. Отже, ці люди знаходяться під тиском, щоб виконувати роботу добре. Do good work. Щоб справитись, гарно зробити свою роботу. Make your parents proud of you. Для того, щоб їхні батьки могли пишатися ними. And the last one is achieving. І також остання риса – це досягаючі. This generation is the highest educated in the history of the world. Ви знаєте, що це покоління міленіумів, воно є найбільш освічене за всю історію людства. This makes me realize education is very important. І це заставляє мене усвідомити, що освіта є надзвичайно важливою. So according to the book written by Strauss and Howe, Отже, згідно тої книжки, яка написана Страусом і Хау, they are confident, вони є впевнені, connected, з'єднані між собою, self-expressive, самовираженими, upbeat, позитивними, open to change, відкритими до змін and open-minded. і також неупередженими. Now, before we go on to the next one, have you ever heard of the company Viacom? Ви коли-небудь чули про таку компанію, яка називається Viacom? Viacom is an international marketing company. Viacom – це є міжнародна компанія по маркетингу. And Viacom is very interested in millennials. І оця компанія Viacom є дуже зацікавлена в міленіумах. So in 2012, Viacom did a survey around the world. І тому у 2012 році ця компанія Viacom провела таке дослідження по всьому світу. And I want to talk a little bit about that, but first, Я б хотіла трошки поговорити з вами про це. let's look at millennials globally. Але насамперед давайте подивимося глобально на міленіумів. All right, first of all, the millennials are the most homogenized, blended. Насамперед, міленіуми, вони дуже всі змішані між собою. You have more in common with a millennial in India Вас, ті, хто тут знаходяться, вас є більше спільного із міленіумами, які живуть в Індії, than a Ukrainian my age. ніж з українцями мого віку. So millennials globally are less religious, Тому глобально міленіуми є менш релігійними. optimistic, Вони є оптимістичними. connected to social media. Вони пов'язані із соціальними медіа. 1 out of 5 has posted a self video on YouTube. 1 з 5 опублікував своє відео на Ютубі. 4 out of 10 have tattoos. 4 з 10 мають тату. 1 out of 4 has piercings. 1 з 4 має пірсинг. 6 out of 10 were raised by both parents. 6 з 10 були виховані обома батьками. And 50% say that one of their parents is their best friend. І 50% з них кажуть, що хоча б принаймні один з їхніх батьків є їхнім найкращим другом. Do any of you feel like your mother or your father is your very best Чи friend? хто з вас вважає, що ваш тато чи мама є ваш найкращий друг? Підніміть руку. My parent is my very best friend. Що мої батьки найкращі мої друзі. This is very common. Це дуже зустрічається часто. Like I said, my parents didn't even like me. Так я вже казала, що моїм батькам я навіть не подобалася. They didn't want to be my friend. Вони насправді не були моїми друзями. And if I asked my parents why, like if they told me to do something and I said why, І коли б я їх запитала, чому, наприклад, коли вони просили мене щось зробити, я казала, для чого, навіщо? my mother said, because I told you to. Моя мама просто казала, бо я сказала тобі, і ти мусиш це зробити. So let's look at the Viacom. The Viacom surveyed 30,000 students. Отже, ця компанія Viacom, вона опитала 30 тисяч студентів. They had interviews with 15,000. І інтерв'ю взяла в 15 тисяч. They were in 24 countries. Вони є з 24 країнах на кожному континенті. So next count. 24 countries. Бачите, 24 країни. And they have the definition. І в них є навіть певне визначення. The number one is technology does not define me. Є в них твердження, що технології не надають мені якогось значення. The next one, I'm going to change the world. Інше їхнє гасло – це
я зміню цей світ на краще. They believed they were tolerant. Вони вірять в те, вони вважають себе толерантними. 93% felt that tolerance was the greatest human value. І 93% з них вони вважають, що толерантність – це найкраща риса людства. So my husband and I went to live in Vilnius, Lithuania. In 2010, we went to live in Vilnius. Отже, в 2010 році ми поїхали до Вільнюсу, Латвія. And so I wanted to know how my students looked according to the world. І мені хотілося знати, а як на рахунок моїх студентів стосовно ніби цієї теми. So if you want to go into the Lithuanian millennials compared to Viacom's Global. І ми зараз подивимося про результати дослідження Viacom. Is that the comparison? I don't think so. No, okay. Okay, maybe it's just in Lithuania? Yeah, no, go one more. More, okay. And Maybe I skipped. maybe. And now I don't know. Okay, keep going. There we go. Yes. Okay. So Lithuanian millennials are more religious than, Отже, литовські міленіуми є більш релігійними. and Lithuanians, go to the next one. Yes. They have less tattoos, Також в них є менше тату. but it's because they don't have money. А це тільки тому, що в них немає багато грошей. My students love tattoos. Моїм студентам дуже подобалось тату. I always warn them, the tattoo when you're 20, І я сказала їм, що те тату, яке ви нанесли собі, коли вам 20 років, it is not the same tattoo when you're 60. не буде вже тим самим тату, коли вам буде 60. That tattoo might look good right now, Це, можливо, зараз це тату виглядає красиво, but when you're 60, it's going to be ugly. але коли вам буде 60, воно буде потворним. I try to explain to them to be very careful. І я просто намагалася їм пояснити, щоб вони були дуже обережні з цим. My students were also unusual because only 10% posted on YouTube. І мої також студенти були досить незвичайні, тому що всього 10% запостили відео на YouTube. So one of the things I found that Отже, was the most complicated те, що я вважала найбільш складним, is that my students were being educated in a post-Soviet university. це те, що мої студенти навчалися в пострадянських університетів. The people who were administrators, І ті люди, які там працювали в адміністрації, professors, професори, and those who were the instructors і також їхні інструктори, were all educated in the Soviet вони Union. всі здобули освіту в часи Радянського Союзу. And they were trying to teach students of the 21st century. І вони намагалися навчати студентів, які були з 21-го століття. So it became very complicated. І для них це було дійсно дуже надзвичайно було важко. Let me give you an example of what I'm talking І about. я хочу дати вам такий приклад. Millennials worldwide said they like for their professors to know their names. Міленіуми, вони люблять, коли їхні професори знають їхні імена. The number one preference for professors around the world and in Lithuania was my professor knows my name. І коли робили опитування, який професор або вчитель найкращий, то номер один по всьому світу, включаючи Литву, це було, коли мій професор знає, як мене звати. My husband and I, our generation, the number one trait was knowledge. І тоді, коли для мого чоловіка і для мене, для нашого покоління, риса номер один найкращого професора – це його знання. The number two trait was warm and friendly. Номер два для міленіумів – це коли професор має тепле ставлення і дружелюбний. Our number two trait was work and experience. А для нас, з моїм чоловіком, було робота і досвід. And does anyone know what number three might be? А як ви думаєте, який номер 3? Яка риса найкращого вчителя, професора? Номер 3. Anybody guess what number three is? Може хтось догадається, що ж номер 3? No? Ні? What is it? Що? No idea. Sense of humor. Почуття гумору. Yeah, number three. So we have, if you can imagine, a Soviet mentality trying to teach millennials who like warm, friendly, fun, they know my name professors. І уявіть собі тоді, як це відбувалося, коли професори, які здобули освіту в радянські часи, намагалися вчити студентів, які хотіли, щоб їх кликали по імені, які хотіли, щоб професори мали почуття гумору і мали тепле відношення до них. So it was becoming a big problem. Для них це була велика проблема.
And it created a new life for me and Daryl. A new life, yeah. І для мене з моїм чоловіком це створило нове життя. So now universities invite me to come and help train professors. Тепер університети запрошують мене і просять, щоб я тренувала, навчала їхніх професорів. My colleagues ask me, how can you learn their names? І мої колеги запитують мене, як ти можеш запам'ятати так багато імен своїх студентів? I said, well, what do you call your students? І я тоді запитала, а як ви називаєте своїх студентів? I call my students idiot. І тоді ця професор сказала, я називаю їх ідіотами. I'm like, no, I won't call my students idiot. Я сказала, ні, ніколи в світі, я ніколи так не назву своїх студентів. One semester I had 120 students. Одного семестру в мене було 120 студентів. And I had to learn all of their names. І я вивчила всі їхні імена. And some of those names were difficult for me to І pronounce. деякі імена мені було дуже важко навіть вимовити. So in closing, let me give you some concepts. І просто на завершення я хочу дати вам такий підсумок. Millennials are homogenized. Отже, міленіуми, вони є по всьому світу. This is happening around the world Це відбувається у всіх країнах. because of technology, Через технологію inexpensive travel, і також через те, що зараз доступне стало подорожування educational opportunities. і можливості навчатися. Our world is getting smaller and smaller. І через те наш світ стає менший і менший. And institutions of higher education І інститути, університети, де надають вищу освіту, must change the way we teach in the classroom. повинні міняти той спосіб, як ми навчаємо наших студентів. So, thank you very much. Дуже вам дякую за увагу.